testing na. Nasa 12 volts yan battery. Yan yung battery natin. Ayan. Ah, 12.8. Tapos 12.6. Ayan siya. 563 watts. Kasama yung rice cooker. Ayan yung dalawang appliances. 4.6 volts yung battery. Ang gumagana ay rice cooker. Ayan, at tubig muna. Testing lang. Electric pan. Yung TV hindi ko pa kinabit. Andun yung monitor niya. Bale 562 watts ang nakasaksak. Yung inverter natin running yan 2500 watts, kaya kaya yung aircon tsaka ref nang sabay. Good.